Okay, so tuone namna ya ku-enable full screen kwenye Ubuntu. Tunatumia VirtualBox ambayo ni hii hapa, na by default ukishafanya installation ya Ubuntu kwenye VirtualBox inakuja hivi, sio full screen. Na ikiwa katika hali kama hiyo, hauwezi ukashare baina ya mafile pamoja na mafolder. For example, hauwezi ukashare file hili ambalo lipo kwenye Windows. So ukijaribu kuliclick na kulidrop katika Ubuntu linakataa, na folder ukijaribu kuliclick na kulidrop linakataa. Kwa nini? Kwa sababu sija enable full screen kwenye Ubuntu kwa kutumia hiyo VirtualBox. So zipo namna mbili za ku-enable full screen. Ya kwanza uta right click katika desktop, uta click display settings, by then utakuja ku click resolution na kuongeza screen resolution. So nita click resolution, nitaongeza screen resolution kama hiyo nitaichagua. For example hii hapo nita click apply. So unaona hapa imeleta full screen ya hivi, lakini hii umeongeza resolution, so full screen. Okay, now so unachagua nyingine hii hapa, for example hii na click apply. So unaona imeongezeka, lakini unaona huku pembeni kuna bar, kuna scroll bar ambayo naweza nika scroll. Sasa hii inakuwa sio full screen, hii inakuwa umeongeza tu resolution. Okay, so na njia ambayo kwamba ni sahihi ni kuinstall library, njia ya pili. So nita just right click kwenye desktop, nitakuja kufungua terminal. So open in terminal hii hapo. Okay, so baada ya ku open terminal, cha kuhakikisha ni kwamba uwe katika internet connection. Mimi nipo kwenye internet connection hapa. By then nitakuja kuandika command ifuatayo. So nitaandika change directory, nitaacha space, then nitaandika hiyo /, nita click enter kuingia katika root level. Nitaandika command inaitwa sudo superuser.do, sudo manake ni superuser.do, then apt then nitaandika install by then nitaacha space, nitaandika build then essential then space dkms space then linux then hiyo hapo, then headers then hiyo hapo kama alama ya kutoa hivi, then nitaweka hiyo $, by then bracket, then nitaandika uname then space then minus r, then nita close bracket. By then nita click enter ku execute. Nitaingiza password ya current user, by then nitaingiza password, kisha nitabonyeza enter. So unaona sasa ina install zile library. Sasa hapa nita click y kwa maana yes, by then nita click enter. So utasubiri kipindi ina download hiyo library. So installation imekamilika kama unavyoona. So hatua inayofuata utakuja hapa kwenye devices, uta click devices, kisha bonyeza hii hapa insert guest addition cd image, utakuwa umeclick. Baadaye unakuja katika devices hapa, kisha utakuja kuchagua shared clipboard, tutachagua bidirectional ili kuwezesha kushare between Windows and Ubuntu, kuwezesha kushare files pamoja na folders hii hapo. So by then unakuja click tena devices, unachagua drag and drop kuwezesha kudrag kutoka katika window na kwenda katika Ubuntu. So by default unakuwa disabled, then unachagua hii directional, then click okay. Okay, so now utakuja hapa tena katika Ubuntu, utakuja ku scroll down, utakutana na hii hapa VBox guest hii hapo. So uta click, then after clicking utakuja kuifungua na ku run file moja ambalo nitakuonyesha. So nikishakuwa nimeifungua uje ku run file hii hapa inaitwa VBox Linux. So ili file utai-run. So hapa kwenye hii window nita just ku right click hapa, nitachagua open terminal, kisha nitafungua ile file. So nitaandika sudo ni superuser.do, by then nitaacha space, nitaweka .operator, nitaweka /, then nitaandika VBox, then nitabonyeza tab then nitabonyeza tab ili iweze kumalizia. So nitaandika VBox, then nitaandika Linux, then nita access file VBox Linux. So ni minimize hili file ndo hili ambalo hili. So VBox Linux additions.run, hili file ndo na run ambalo hili. So VBox Linux addition.run. After then I click enter to execute, then ingiza password na click enter. Okay, now so baada ya kushakuwa nime run hii file, Windows sasa ita change kutoka katika hii default kama inavyoonekana hapa kwenda katika full screen.
Okay, so full screen tayari imeshakuwa enabled. So hii ndo full screen. Unakuta kuna bar pembeni, ile scroll bar haipo, ni full screen. By then sasa nikishakuwa nifanya kitu kama hicho now, siwezi hapa nika, of course nipo kwenye full screen, just niki enable full screen namna hii. So hii ni window and this is Linux. So niki close hiyo terminal. So this is Ubuntu. So ni just ku share between folder kwenye window na ku drop kwenye Ubuntu. Niki just ku click, of course bado inakataa, just ku click na file inakataa, then image inakataa. So nitachofanya kuja katika VirtualBox hapa. By then nikishakuwa nimefungua nitakuja kwenye settings, then nitakuja katika of course advanced, then kwenye shared clipboard nachagua bidirectional na drag and drop nachagua bidirectional namna hii. Okay, so then nakuja katika Ubuntu namna hii, then na just ku restart. So na click hapo kwenye hii icon, of course hii hapo na click power off, by then na click restart, then na click restart. So naweza katika window nikafungua browser, katika window nikacopy code fulani, for example sudo apt get up to date, nikaicopy katika window browser, nikaja katika Ubuntu nikaipaste katika Ubuntu. Kwa na share clipboard, direct click nitachagua open terminal, for open terminal hii hapa ta open terminal. Okay, so nikisha open terminal hapa naweza nikaicopy nikaipaste. So right click nitabonyeza paste, sudo apt get up to date. So nimecopy wapi? Kwenye window. Mmoja kuipaste wapi? Hapa kwenye Ubuntu. So ni click enter to execute. So hapa nadai password. Lakini pia naweza nikacopy contents ambazo zipo katika Ubuntu na uziweka katika window. So for example naweza nikacopy hichi kipande. Yes, copy. So nikaja katika window nikafungua notepad. For example notepad hii hapa. Then nikaja hapa nikaja kuipaste. So imetoka katika Ubuntu moja katika Windows.